Punjab, the land of plenty, invites you to a vibrant culture that is known throughout the world. The Punjabis are known for their warm hospitality, honesty, and magnanimity. They take pride in having large cultivable fields and at least one son from the family in the armed forces. They are known throughout the world for their valor, patriotism, and sacrifices made to uphold peace and human dignity. Be it any occasion, Punjabis follow the mantra of work hard, party harder, quite literally. And this has opened up another doorway for these industrious people. A doorway to obscurity. Alcohol has always been a part of the Punjabi culture. The Punjabis love their drink and the world knows it. But as they say, excess of everything is bad, and this excess is leaving a lasting, bitter taste. As if this was not enough, a new breed of poison has slowly and steadily made its way into the veins of the youth. From easily available cough syrups and prescription pills to scored stuff of opioids and other narcotics, drugs have established a stronghold in Punjab. It almost seems like we have been hit by another invasion, albeit more silent, strong, and deadly. ਸਕੌਟਰੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜੱਟ ਭਰਥੂ ਪਾ ਦੂ। ਭਰਥੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭਰਥੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਬਈ? ਭਰਥੂ ਉਹਦਾ ਫਸਲਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। +2 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਡੇਲੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀ। ਚਲੋ 1-2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਨਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਪੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮੈਕ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਮੈਕ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਈਲ ਉਹਦਾ ਫੜਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਟੋਟਲੀ ਸਮੈਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਡੇਲੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਕਰਨੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਸਮੈਕ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣੀ, ਨਾਲ ਰੈਕਸਕੋਪ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣੀ, ਕੈਰੀਸੋਮਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਖਾਣੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਤਾ, ਜੇਵਰ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਤੇ ਸਾਰੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਲੀਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਟਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਗਈ। ਉਹ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। The life of an addict is clear. The end is very near. ਜਿਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਮੈਂ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ, ਸਮੈਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ, ਡਰਿੰਕ, ਸੁਲਫਾ, ਸਿਗਰਟ, ਹਰ ਭੁੱਕੀ, ਫੀਮ, ਜਰਦਾ, ਸਭ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। वो बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए, बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं वो सब हस्बैंड से रिलेटेड होते हैं।
बच्चों से रिलेटेड होते हैं, और पहली बार ऐसा चांस था कि ये उसमें से किसी एक पे भी मेरे साथ नहीं थे। उस दिन शायद मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा रोई थी। To contain and eventually erase this calamity that the whole family is in now, professional help is required, and help is available. Of all the de-addiction and rehabilitation centers currently functional, the largest de-addiction center being run by an NGO in rural Punjab is Akal De-Addiction and Rehabilitation Center. Started under the aegis of the Kalgidhar Trust, the center is located at village Cheema, district Sangrur, Punjab, the birthplace of visionary saint Sant Atar Singh Ji Maharaj. Licensed by the government of Punjab for 30 beds in the inpatient department, the center is technically fully equipped, organized and staffed to support inpatients and outpatients. The center was started in July 2004 with Baba Iqbal Singh Ji's foresight and vision of making Punjab and nearby areas drug-free through a holistic approach. The center, housed in a spacious building of its own, has a lab facility and a qualified and competent team of medical and paramedical staff who take care of the patients and guide them and their loved ones to get rid of this life-wasting disease. The unique feature of Akal De-Addiction Center is the incorporation of spiritual therapy in conjunction to the modern medical approach. This blend of modern medicine and God's grace has produced amazing results in the patient's recovery and relapse. Typical day for an inpatient starts with getting up at Amrit Vela and after a bath, praying and reciting Gurbani under the guidance of a trained divinity teacher at the Darbar Sahib, which is housed inside the complex. A qualified yoga instructor guides the patients through a routine of exercises specially designed to rejuvenate their mind and body. This is followed by a small break and a healthy and nutritious breakfast. The patients are given some time to relax and rest, during which they can read newspapers, talk to each other, and engage in other activities. The paramedical staff then dispenses the medicines to the patients in an orderly manner and according to the latest therapeutic instructions by the doctors. The patients are then free to pursue an activity of their choice. This could be reading a book or a magazine which has been issued from the internal library, sit back and watch some television, or chat with other patients, or do some personal chores. The concept of self-help is implemented at the center, and the patients are encouraged to do their personal jobs such as washing their clothes and dishes, making their beds on their own, etc. Apart from the medical treatment, one-to-one counseling is done by expert psychologists. Group therapy is an integral part of the treatment and helps the patients remove their misconceptions related to addiction. As a group, they understand that they are not the only ones fighting this dreadful disease alone, and through sharing their feelings of suffering and torture, they feel mentally and emotionally strengthened. Lunch, like every meal, is served after the patients have offered prayers as a part of thanksgiving and expressing gratitude to the Almighty. An afternoon nap refreshes the patients and is followed by a round of the wards by the doctors who carefully examine each patient and give personal attention to each recovering addict. Evenings welcome the patients to more positive interactions in the form of indoor and outdoor games. The patients do not feel like a prisoner but enjoy life in ways which they had left far behind when they were on drugs.
humane treatment is the mantra followed at Akal De-Addiction Center. The patients are looked after with love and care. Their addiction is not taken as a shortcoming, but an affliction which has played havoc in their lives. Drug and alcohol de-addiction is a long-term process and does not end with the treatment at the center. Counseling is not limited to the patient alone, but also to the near and dear ones to make sure that the patient is comfortably eased into his family and society. Individual and group family counseling sessions are held regularly. When the patients are brought to the center, they are high and cannot make out right from wrong. They are violent and highly impulsive. Yet the trained medical and paramedical team at the center makes it a point to ease them and comfort them in the best way possible. The zeal to live is rekindled in their hearts and they start loving life again. This awareness needs to touch every heart and every family, as so many people are affected. Every little effort counts. A small seed planted today will blossom out tomorrow. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਦਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਚੀਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ 4000 ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਆ? ਡਰੱਗ ਤੇ ਨੂੰ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਕ ਅੱਛੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆਦਮੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਵੀ, ਬਾਠ ਵੀ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਭੈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੀਮੇ ਜੋ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕਿ ਲਗਭਗ 4000 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।